Мы снова... Оглушились. Оглушили, да, все, пробираем ушки. Это Арсений снова с нами. А это Антон, и он по-прежнему с нами. Да, привет всем, мы с вами даже и не прощались, потому что вновь вернулись 5 минут до начала следующего стрима. Что у нас на горизонте? У нас на горизонте English lesson. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in Sky Smart. Да, действительно, мы с вами на канале Sky Smart. Карантин ТВ. Я хорош, да. Рада приветствовать всех, кто с нами уже весь этот день, всю неделю учится в дистанционном обучении. Именно здесь, на нашем YouTube-канале. Пропал Арсений. Вот и он. Прямой эфир, Да. все возможно. Может, Антоха мне врежет потом. Но пока что из обещаний я прыгну сальто, если будет Да. больше 10 человек на стриме. Кстати, английский язык — это самый популярный урок у нас. Ну, не зря, потому что всем известно, что Sky Smart и Skyeng очень дружны. И, соответственно, преподаватель Мария, которая будет сегодня с нами преподавать английский язык, также преподает в школе английского языка Skyeng, которая известна по всему миру. Возможно, кто-то из вас даже ходил на ее занятия, а сейчас у вас есть возможность, даже находясь в самоизоляции, вот таким вот образом обучиться, особенно вот с таким вот прекрасным педагогом, который интересно и грамотно подает материал, и совсем скоро это будет реально. 3 минуты у нас до начала. И мы еще раз напоминаем, что самые активные участники уроков, а это именно, да как вы все время, вот урок, стрим, давай придумаем какое-нибудь слово, которое мы будем называть. А пускай они сами предложат. Ребята, да, пишите. Как можно назвать вот этот формат взаимодействия педагога, когда он один, а вас много, но при этом он с вами на непрерывной связи, он отвечает на ваши комментарии и старается подавать информацию интересно. Как можно назвать такой формат? Пока что мы говорим урок, стрим, как еще? Lesson 1, lesson 2. Да, челлендж, трюк. Нет, трюк это слишком. Да, вариантов масса, happening, performance. Да, вариантов очень много, предлагайте свои, мы обязательно зачитаем, выберем один из них. Вот подарочек рядом со мной здесь периодически появляется, говорит он лишь об одном, что скоро что-то из этого отправится именно к вам, и мы будем очень рады. Главное быть подписанным на наш канал Карантин ТВ, Sky Smart, и не забывать о том, что ваша активность принесет вам удачу. И специальное обращение к тем ребятам, которые уже выигрывали у нас призы. Если вы хотите, чтобы мы их все-таки вам отправили, обязательно оставьте свои контакты где-нибудь в комментариях под видео. Лучше всего именно там, они там остаются, и мы всегда сможем их увидеть. С легендарным носочком мы уже связались, и Мисс Нет, я не знаю, отправила или нет. Мисс Нет отправил или нет? Нет, ждем. Я не знаю, может, ты, да, Мисс Нет отправил. Мисс Нет, ты здесь, ты на связи, ты с нами? В общем, ждем. Да, еще раз напоминаю, это может быть номер телефона, ссылочка на какую-нибудь страницу из социальной сеточки, почтовый... Индекс, нет, не надо. Адрес, да, электронной почты. Все устраивает. У нас осталась крутейшая термокружка, которую я бы очень хотел забрать себе, но мы отдадим. Да. Отдадим? Мы очень любим распоряжаться призами, которые изначально нам не принадлежали, поэтому раздаем. И экшн-камера тоже кому-нибудь достается. Очень классная штука, снимает идеально. Какой у нас последний урок, не помнишь, будет? Последний скетчинг. А что такое скетчинг? Мы будем учиться рисовать. Вот ты знаешь, я в жизни очень много всего попробовал, но одна из немногих вещей, которая не получилась у меня вообще, как бы я ни старался, это рисование, поэтому очень интересно, сегодня будет очередная попытка у меня, и надеюсь, ребята тоже будут что-то пытаться. Приготовьте на последний урок, который у нас будет в 4 часа, приготовьте бумажку, карандашик, и будем рисовать вместе с нашим преподавателем прямо здесь в студии. Ну, мы тоже с Антохой будем пытаться что-то нарисовать. Пытаться, ключевое слово, да, здесь. Я думаю, что на прошлом занятии вы уже успели нарисовать мистера Мозга. Очень было здорово, да. Юля рисовала у нас и морковку ниндзя, много там было вариаций. В любом случае, как это делать правильно и с интересным таким ракурсом, мы об этом узнаем уже совсем скоро в 4, а сейчас 15:00. А это значит, мы передаем слово Марии с уроком английского языка. Welcome, Мария! Я думаю, что на прошлом занятии вы уже успели нарисовать мистера Мозга.
очень было здорово, да. Юля рисовала у нас и морковку ниндзя, много там было вариаций. В любом случае. Ребята, всем привет! Всем привет, 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 подключаемся. Дорогие ведущие, спасибо за такое классное представление. Я надеюсь, что за наши уроки по английскому языку мы попрактикуем английский, и в следующие разы, возможно, вы представите нас уже на английском языке, поэтому давайте тоже участвуйте, учите английский с нами. Всех, кто сегодня не первый раз, я рада приветствовать на нашем уроке, онлайн-уроке на платформе Sky Smart. Мы сегодня учим английский, продолжаем его практиковать. Все, кто только что присоединился, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Пожалуйста, поставьте плюсики, если вы меня видите. Если вы меня слышите, и уже буквально через минутку мы начнем наш урок. Жду ваших плюсиков. Отлично. Очень рада вас всех видеть. Now let's begin our lesson. I read all your comments in ВКонтакте and on YouTube. Write down your questions, your answers, all in comments, okay? Thank you very much. So, how are you today, guys? Write down, how are you today? How is your day? What is the weather like? What are your day plans? Are you happy? Write down in comments and I will read all information. So, write down, how are you today? Let's speak English, all right? Okay. I see your pluses. Вижу ваши плюсики. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам сегодняшний урок. Видно ли меня, слышно, все ли хорошо. И я зачитаю самые интересные моменты. All right. Yes, it's snowy. What city is it? I have got snow in my city too, but it's melting because today it's plus 6 degrees and it's sunny. The weather is fantastic. I hope you're staying at home in a safe zone. Yes, you don't go out, you don't go to different places, and you stay at home and you teach English, I hope, and study. All right, write down, how are you today? I want to know, how are you today? So, Uliana, Christina, they are fine. All right, Irina has a super day. That's nice. The weather is great. That's fantastic, Sophia. Kate asks me where do I live? So I live in Russia, in the Urals. The city is called Perm City. Do you know? And the weather is sunny in Liza's city. Jan Fanny likes drawing. Thank you for such interesting information. All right, Maria, yes, Maria's day is sunny too. And this is really great. Now let's begin our lesson on the platform in Sky Smart, and the first task is look at these pictures, picture number 1, 2, and 3, and tell me what country is picture number 1. So this woman with bread, what country is she from? Write down. What do you think? Is it Spain? Is it France or the UK? What city? Oh, maybe Russia? No, of course not. So the first one, what city is it? Irina, thank you. I'm fine today. Thank you very much. Guys, I love your comments, but this is the lesson of English, and try to write in English, please. Let's practice writing in English, because chatting is a very good way to practice your English skills. Now, Spain. You think Spain?
All right, let's try Spain. If you think it's Spain, no, it's not Spain. This is not correct. And the correct is, right, of course, thanks guys, France, of course. So French people like eating cheese and bread. And the next, we are like running from balls. Yes, that's a funny picture. All right, what do you think? What do you think this is? All right, is it Spain or the UK? What do you think? Yes, of course, this is Spain. Let's check. All right. And the third one is, of course, the UK. The people from the UK like playing golf. Now, what do you think about Russian people? What do Russian people like doing? Write it down, please. What do you think? What do Russian people like? Yes, thank you for your answers. I see. Write down in comments, what do you think Russian people like doing? Don't forget to use gerund with ing form. For example, Russian people like going outside, like walking, and so on. Yes, I see your comments. What about Russian people? Help me, please. Давайте теперь подумаем, что же любят русские люди-то? Чем мы любим заниматься? Yes. Do we like golf, eating cheese and bread, running from some animals, maybe? Russian people are kind, Igor. Yes, Russian people like dancing, eating borscht. Well done. That's fine. And Russian people like relaxing with family. I hope you all like. And Russian people like learning English. That is a good trend, I suppose. What about Russian people? Tell me your variants. What do Russian people like? Let's decide. What do they like? So, Russian people like relaxing, of course. So, next week, your parents don't go to work and you have time to relax with your parents, with your friends, with your classmates, and I hope you will enjoy your time, but stay at home, don't go out. Now let's continue our lesson, and today we are going to speak about hobbies. I think you have different interesting hobbies, and now let's read a message and do the task. So read the text about people and choose the correct answer, number 1 and number 2. So first, read this text carefully and I will read it out loud. Hi, we invite you to visit our countries, Funland and Dullland. Let's learn about our hobbies and decide which country you would like to visit. All right? So, number 1. I remind you that if you think the first variant is correct, put number 1. If you think the second, write down 2. Давайте, чтобы нам быстрее отвечать на задание. Если вы думаете, первый вариант правильный, ставим единичку. Если второй, ставим двоечку. So, you think that people from Funland like active games or sitting at home. What do you think? What's your variant? All right, thank you for your answers. Yes, they like active games. Super, thank you, Kate. You're very active today.
And people from Dowland love, what do they love? Doing nothing or playing at home. Which is the best variant? What do you think? What about them? What do they like? Doing nothing, you think? Let's check it up. Of course, people from Dowland like doing nothing. Now let's continue. And we are going to read some text about Teresa. She's from Dowland. And about Fiona. She's from Finland. Then we will decide, where are you from? Are you from Dowland, if you like doing nothing, or you are from Finland and you like active games, being very, very active? Now let's read this text and do the exercises. So first, Teresa says, in my free time, I surf the internet, play computer games, or listen to music online. In the evening, I watch TV with my family. Watching TV is very popular in Dowland. People watch about 28 hours of TV every week. That's a lot of TV. Oh my God, 28 hours. That's impossible. Now, Fiona says, I love sports. I play hockey, netball, and tennis, and I'm in a girls' hockey team. I also like meeting my friends in my free time. We meet every Saturday after hockey. People play hockey for fun in parks and playgrounds all over Finland. It's a very popular team sport. Now, I hope you remember this information, and now let's check how you remember it. Thomas is the third guy, and he's also from Finland. Let's read about him and do the exercise below. I've got a lot of different hobbies. I like painting, photography, and drama. I also like doing outdoor activities, for example, camping. I'm a scout. There are 400,000 boys and girl scouts in Finland. Scouts love learning new things. At the moment, I'm doing my outdoor challenge award, please, and I'm learning how to cook over a fire. Guys, can you cook over a fire? I'm not very good at it. Now, let's do this exercise and put activities in different columns, if they're about Teresa, if they're about Fiona and Thomas. Let's begin with Teresa. Давайте вспомним, что же любит делать Тереза. Write down in comments what you think she likes doing. Давайте вспомним и выберем, что же любит Тереза делать. В чем же она хороша? What does she like? What is her great hobby? All right? Thank you. I see you're very active. Thank you for writing comments in English. That's fun. What about Teresa? Let's say, what does she like? Tell me, please. Listen to music. Let's check it out. Listening to music. Good. So Kate is correct. What about playing computer games? Somebody says, let's check. Playing computer games. Right, you are. That's nice. So what about watching TV? Does she watch TV? Of course she does. So that's about her. She likes watching TV, listening to music, and playing computer games. Now let's speak about Fiona. What does Fiona like doing in her free time? What about her? All right, Fiona likes painting. This is the answer from me. And let's check. No, she doesn't like painting. Guys, let's help.
Help me, tell me, what does Fiona like doing? I need your answer. Or watching TV? No variant. So you need to use these white blocks of answers. Surfing the internet? Let's check. No. Yeah, playing hockey. Let's try. Playing hockey. Yes, Fiona is very active. Let's remember, so she likes playing hockey. Right, you are, guys. Playing tennis. Well done. What about her friends? Meeting friends, somebody says. Of course, it's about Fiona. Anything else? Yes, Fiona likes hockey. That's right, tennis. All right, tennis, meeting friends. And what about netball? Does she like? All right, Igor thinks she likes. Let's check it out. Yes, she likes playing netball. That's about Fiona. Now, what about Thomas? What do you think Thomas likes doing in his free time? Thomas likes, help me please, write down in comments what does he like. So right here, Fiona likes hockey, tennis, netball. She's very sporty. And Thomas, what about Thomas? What does he like doing? Tell me please, I want to know. All right. Go camping. Let's check it out. Of course. The next, after camping, what else does he like doing? What about drama, photographs, the internet, painting? Drama, of course. Well done, Igor. All right, camping. Yes, already we did it. And what else? Camping, that's good. Anything else? What about pictures? Yes, and this is from me. She thinks he likes taking photographs, and you're right, that's good. What about painting and surfing the internet? Who is it about? Who likes painting? Photographs, drama. Well done. Thank you for your comments. Thank you for being very active. Looks like you're from Finland because you're very, very, very active. Thank you very much. All right, painting. What about painting? Thomas likes painting. Let's try, of course. And surfing the internet. The last, who is it about? О ком же последнее? Who likes surfing the internet? Of course, I do. But let's speak about Teresa, Fiona, or Thomas, who likes surfing the internet. Кто же у нас все-таки любит ходить, серфить, смотреть по интернету информацию? Who is it about? Somebody thinks Thomas. Let's check it out. No information about Thomas and his love for surfing the internet. Of course, this is about, you think, Teresa. Let's check. Of course. So Teresa likes surfing the internet. Now, guys, thank you for your answers. This is really cool. Now, let's go on. Now, let's complete the sentences with the words from the box. Here is you can see the dull land and fun land. I'm sure you would like to go there, of course. But sometimes going outside is very pleasant. Now, let's speak about dull land, the first picture. Your task is to write the answer in comments, of course. The first, I will read it out, if you don't mind. In our country, we like, which is the correct variant? Choose the correct variant. Guys, help me, please. In our country, we like,
Surfing the internet. That's right. Let's find it. All right. Number 2, which is the correct for the second sentence. We also don't mind computer games and to music, but only in the evening. Which are the correct verbs for these sentences? We also don't mind, of course, playing computer games and listening to music. Don't forget preposition to, не забываем предлог to, but only in the evening. Number 3, we don't like new people. What don't we like? Help me please write down in the comments what don't we like about people. Write it down. Okay, I see your comments. Yes, listening to. That's right. What about number 3? We don't like playing with new people. There is no preposition with. Здесь play не подходит because we have got only verb. Meeting new people. That's nice. Well done. Thank you, Kate, Maria. Very quick reaction. Well done. Number 4, in our country, we can't stand, it means, oh, we hate, we don't like, visiting, what? We can't stand visiting classes because we don't like theaters. So what classes do we call, which are connected with theaters? Какие уроки называются? All right. Camping classes? No. Drama classes. Well done. Well done. That's nice. Now, let's speak about Funland. I think you like Funland more. Number 1. In Funland, we like playing active sports such as active sports. What are the active sports? Thank you, Nastya, Uliana, Igor, Irina, Kate, for your answers. Wonderful. Good job. Now, in Funland, we like playing active sports. What are the active sports? Of course, netball and hockey. I hope you like active sports too. Number 2. Also, we playing football in the forest. It's really funny. So which one is this about? We, of course, like playing. So because we have gerund after like playing. Number 3, we love extreme what? Extreme photography or camping or watching. What extreme? Number 3. Yes, extreme, and we don't mind. What about classes? What about number 3? Help me please. This is not an easy one. Помогите. Write down in comments your variants for number 3. Пишите, что же здесь в третьем? We like playing. Yes. Now we're speaking about number 3. I'm waiting for your answers. Write it down. Okay. We love extreme camping. Uliana's things. Or maybe extreme photography. Photography, no trips. All right, let's try camping. Extreme camping is correct. Hooray! And we don't mind what classes? Of course, photography classes. Right you are. Bingo. Number 4. In our country, we can't stand, of course, watching TV. It's too boring for us. I don't like watching TV too. Because we have got YouTube and we can study English in our Quarantine TV Sky Smart lesson. Thank you. Now let's move on. Do you have time for more practice? Let's do one interesting task. Video, of course. Now, your task is to watch the video very carefully and tick the hobbies you have heard. Listen carefully
and then we are going to choose hobbies of the people from the video. So remember, look, and then choose. Okay, let's try. And sorry, I will try the video. It's more fun. What is your hobby? What's your hobby? My hobby, I like to go backpacking and do outdoors things. What is your hobby? I love to read and I love to drink coffee. What is your hobby? Theatre and football. What is your hobby? My hobby is exercising. What is your hobby? Listen to music and playing piano. What is your hobby? I have a few hobbies. I like dancing, yes, traveling. All right. Do you need to watch again? Or we'll try to do it right now. Let's not waste time. So, hobbies of the people from the video. Write down your variant. 1 for swimming, 2 for going backpacking, 3 for working, 4 doing outdoor things, watching TV, the next one, 1, 2, 3, 4, 5, 6 listening to music, 7 traveling, 8 playing golf. So write down the number you think the correct answer is. Let's try. So, whoa, a lot of answers. Let's read them. So you think that going backpacking, Nastya. Let's check. Woohoo! Let's go. Nice. Now let's continue. Reading. Do we have reading? No reading, unfortunately. Playing piano. So you're writing about yourself, but now we're discussing the people from the video. Yes, we have just watched. Listening to music. Well done. Thank you, Irina. The next, number 2, Nastya thinks going backpacking. Already done. The next, number 7, Uliana thinks that is traveling. Of course, traveling is fun. Now, number 6, listening to music. All right, backpacking. What about number 5, watching TV? Kate thinks it's watching TV. So it's our teamwork. Это наша с вами общая работа. Let's do it in a correct way. So number 5 is watching TV. It's not right. No, it's not fun because this is a fun show. The next, yes. Nastya thinks it's number 6, listening to music. Anything else? Number 8, playing golf. No, guys, be careful. This is not correct. We have got one more variant. What about swimming, working, doing outdoor things? What about this variant? Which one is the correct? So give me the correct answers, or we need to watch again. I will try. So number 3, you think working is fun. 3. Uliana thinks number 3. So let's give Uliana a chance. Uliana, are you ready? Let's try. I hope. Whoa, no, it's not right. So we have got swimming or doing outdoor things. Guys, this is red or blue. Let's decide. Так, ребята, давайте решим, какой правильный ответ. We have got one chance. Последний шанс. So, number 2, 3. Working is not correct. We have got swimming or doing outdoor things. 1 for swimming, 2 for outdoor things. Write down and we'll decide. Давайте общий брейншторм, подумать, все-таки что же там было? Плавание или что-то на улице делать. All right, number 4, you think 4. Of course, this is not swimming. Outdoor things is the correct. Woohoo! Very nice. Thank you, guys. So next time, let's try harder. And now we are going to look at the photos. And I will do like this.
These are the pictures of very unusual hobbies. So the first one is, this is extreme ironing. Can you imagine extreme ironing? So you're parachuting, going down, and you iron at the same time. Listen, I would put on some. Extreme ironing. Yes. Can you imagine? Would you like to try it? I hope not. So the next is very funny. So it's mooing. Listen. Mooing. Yes. Would you like to try it? Sometimes it can be very funny. And the third one, look at this picture. This looks very strange. Oh my God. So this is cheese rolling. Cheese rolling. Yes. Have you ever tried this one? Cheese rolling down. That's fun. All right. Now your task to express your opinion about these activities, but use these phrases. I like, I love, I can't stand, or I don't mind, because, and you can describe it's interesting, fun, cool, favorite. Make up your sentences about these activities. Напишите свое отношение, свое мнение по поводу этих активностей. For example, I don't mind mooing because it can be fun, I think. So let's try. Write down in comments what do you think about these activities. Choose 1, 2, or 3. Cheese rolling, mooing, extreme ironing. What about you? What do you think? Напишите, что же вы думаете об этих активностях, but use this phrase. And this time, explain why. The previous lessons we made examples, we made sentences with gerund. Now make them longer. Давайте теперь будем говорить на более сложном английском. Будем объяснять, почему мы так думаем. Alright? So, Kate writes, I can't stand extreme ironing. It's dangerous, of course. It's dangerous, and you can put iron in your face. That's terrible. All right. What about anything else? Yes, Igor would like to watch video about cheese rolling. Yes, I think it will be fun. All right. Maybe after the lesson you would like to watch cheese rolling. Ульяна doesn't mind extreme ironing. That's fun. Легендарный носочек. Nice nickname. Loves extreme ironing, but this is very dangerous, of course. Kate doesn't mind cheese rolling because it's trendy in Instagram. Yes, you can surf the Instagram and watch some funny video about this. Use hashtag cheese rolling and you can find it very easily. Interesting. Igor likes cheese rolling because it's fun, of course. I think it's fun. We should try maybe one day. And Maria doesn't like extreme because it's scary, of course. Yes. If you're not an extreme person, you shouldn't try it, of course. And Kay doesn't mind mooing because it will be popular, of course. That will be very nice. Irina likes mooing. All right, let's try mooing all together, maybe. Thank you guys for your very interesting sentences. All right, you like extreme ironing because it gives you energy, it's funny, interesting, new for you. All right, thank you for your answers. Thank you for your comments. Now let's move on and have some extra practice. Look, now we are going to decide if you are from Finland, so it means you're active, you like sports, or you're from Dullland, you like doing nothing, lay on the sofa, relaxing, like this. Now, look at this diagram.
And here you can see. So yellow 60% means that you like meeting people. Green 20%, you love going shopping. 10% is blue, and it means you like surfing the internet, playing computer games. And 10% it means that you love doing sports. Now let's make up and create a chart of your preferences. Preference, the things you like, that is about you. Now let's try with Funland or Dullland. Okay, Funland. So write down about your preferences, about your activities that you love, that you like, that you do most of the time. So 60% yellow, green 20%, blue 10%, and red 10%. So in your home you can take a pen or pencil and draw a chart about yourself. Теперь нарисуйте у себя chart of your preferences. Это очень полезно на самом деле, чтобы понять, к чему у вас больше лежит душа, понять, какое ваше хобби, yes, and it will help you in your future when you decide what you love doing. So this is a very good exercise. Now, write down in comments your activities, your preferences. Let's begin with 60%. So write down in comments what do you love doing most of the time. Что вам больше всего нравится делать? К чему у вас лежит душа? Write down, please, in comments, of course. I will read them out. Now, okay, yes. Write down your yellow diagram. Write down. All right, we don't forget about prizes. For the most active, yes, guy. Не забываем про призы, про участие. Давайте активнее. So, легендарный носочек writes that she or he, I don't know, studies English and Korean. Very interesting. Kate, 60 speaking English, 20 going shopping and reading, 10% watching webinars, watching educational videos. That's nice, Kate. Very nice of you. So, what about Uliana? Thinks 60 studies English. So that's nice. I love such students who love watching and learning English. What about Igor? So he playing football. Yes. So don't forget about Y. Егор, не забываем правильное написание, да? Y. Буковку забыл. The next. Anybody else? Дарья, yes, легендарный носочек из Дарья. Now we all know. Thank you. Uliana likes drawing, 60%. What about other? Writing poems, Kate. Wow. So me writes studying Chinese and English. Painting, this is Irina's answer. All right. What about green? 20%. What do you do 20% of the time? Write down. 10% blue and 10% red. What do you do? So what about this? Green, blue, and red lines. So blue cooking, food, and for all family. Thank you, Dasha. Miss Nat likes drawing. Cooking, this is Irina's answer. Anybody else? What do you think? All right, I hope you have very interesting preferences. All right. Sports, this is Uliana's choice. Drawing, Miss Nat, what do you mean? I don't know. Uliana likes reading. Irina goes for 60 green. What do you mean? Legendary носочек writing. Oh, she writes fan fiction. This is wonderful. Ekaterina, okay, likes stretching and dancing. Studying English. Igor loves learning
Anything? Miss Nat loves dancing. This is really fun. Thank you guys for your answers. This is fantastic. It means that you're, of course, from Finland. You're very active. You love dancing, swimming. You love learning, playing games, football, for example. Of course, you love studying if it is interesting. And it means that you are very active guys. And of course, we are all from Finland. 100%. So let's continue. Now, we are going to argue a little bit. Look at the picture and tell me what is happening in this picture. So these are the people from Finland and Dowland, and they are arguing about their preferences or clothes. What do you think? So what do you think about they are fighting? Are they fighting because of their preferences or clothes? Write down. All right. Miss Nat likes quarantine TV of Sky Smart. I agree with you, of course. Okay. And what do you think about this picture? Now let's decide. What are they arguing about? Argue means like, oh, ha, ha, yes, saying bad words, to be negative, you argue. And what are they arguing about? Preferences, you think? Igor thinks the same. Eva. Oh, Uliana. Let's check it out. All right, of course, they're arguing about preferences because, as we know, people from Finland are very active and people from Dowland are not very active and they protect, защищаются, yes? Thank you. Now, guys, it's time to sum up, подвести итоги, and say what we now can. So today we spoke about different activities. Now you can name different activities, at least 3. Mowing, yes. Extreme ironing and cheese rolling activity. Yes, you can try after the lesson, maybe cheese rolling. That's fun. The next, you can speak about your likes and dislikes. Don't forget to use gerund in a correct way. And the next, you will have a homework after the lesson and you can do it in a very good way. So on Monday we have a very, very good lesson. Now I will talk about next time, and your task is to guess what are we going to do next time. So watch the video and tell me what is the school teen doing in this video. So is he sleeping, chatting, or playing? Let's check. That's fun. So what do you think? Sleeping, chatting, playing? 1, 2, or 3? What variant is the correct one? Tell me, please. What do you think? All right. What about this one? Yes. What about this video? What is the school teen doing? Sleeping, chatting, or playing? What do you think? What do you think about it? Number 1, sleeping. Let's check. Of course, he's sleeping. Do you usually do this at your lessons? I hope not. So, of course, during our lesson, you're not sleeping because you're very active and I can see in comments about this. So, next lesson, we are going to study a lot of new material. So, we are going to speak about modal verbs. This will be fun, I hope. В следующий раз, ребята, мы с вами возьмем более сложный материал, потому что
За неделю мы прошли очень много полезного, повторили все времена, ну не все, конечно, потому что их достаточно много, 16. И, конечно же, мы практиковали чтение, аудирование, посмотрели видео, даже пописали, да, предложение. Как вы все успеваете, я даже не могу представить. Thank you for your activity. Thank you for your positive mood. Спасибо большое вам за урок. Я вам очень благодарна. Напишите, пожалуйста, обязательно после урока в комментариях под видео, не в чате, какие бы следующие темы вы бы хотели пройти. И я обязательно на следующей неделе возьму эти темы, и мы их обсудим, поговорим, пообщаемся и попрактикуем английский. Пожалуйста, под этим видео нашего урока в комментариях напишите, какие темы вам интересны или какие задания вызывают у вас трудности. Ведь, наверное, кто-то из вас будет писать ОГЭ и ЕГЭ. Мы обязательно их разберем. Самые каверзные, самые сложные темы, грамматические задания. Пишите, что бы вы хотели пройти, и мы обязательно их возьмем. А сейчас я с вами прощаюсь, говорю вам огромное спасибо за урок и передаю слово нашим мега-супер крутым ведущим, которые будут, наверное, дарить какие-то призы. Поэтому подписываемся на наш канал, приглашаем одноклассников. Я просто вижу, мы уже просто все друг друга знаем, нам нужны новые лица. Приглашаем всех на наш канал, на наши замечательные уроки Sky Smart. И уже в следующий раз, на следующем уроке at the same time, мы с вами будем снова учить английский. Thank you, goodbye. Пока-пока. Всем. Привет вновь! Thank you, Maria! Thank you. Dankeschön! До побачення! Аригато гозаймашта! Спасибо огромное, Мария! Спасибо большое, Мария. Мы обязуемся подтянуть все познания. Уже, на самом деле, 2 уроков было достаточно для этого, поэтому в следующий раз будем объявлять вас исключительно по-английски. Окей. Окей, let's start. Да, мы... Let's continue. Let's continue. Мы начинаем вручать подарки и продолжаем вести наш эфир на Карантин ТВ. Напоминаю, что мы на канале Sky Smart. Верно, верно. Подписывайтесь обязательно, ставьте колокольчик. Это позволит вам всегда быть в курсе того, что у нас начинаются вновь эфиры. Да. И после каждого урока, как мы и договаривались, мы вручаем приз самому активному ученику. Кстати, предлагали же форматы какие-то... Названия. Да. Было там на самом деле несколько вариантов, но мы предлагаем продолжить все-таки этот конкурс. Напоминаю, что мы ищем альтернативный вариант слову «урок», эфир, вот класс. То, что, да, у нас происходит в течение 40 минут каждый час. Как бы вы это назвали, с учетом того, в каких мы с вами обстоятельствах находимся, самый оригинальный ответ, может быть, даже поощрить как-нибудь. Я думаю, что да, завтра, наверное, мы можем вручить на завтрашних, не завтра, в понедельник у нас будут трансляции, да. На трансляциях в понедельник мы вручим приз за самое оригинальное название. Можно потом писать комментарии, оставлять их под видео, потому что все видео, как я уже говорил, доступны на канале, их можно пересматривать, смотреть, если вдруг что-то прослушали или что-то не поняли, всегда можно вернуться и послушать еще раз. Ну а сейчас мы хотим наградить человека, который активный уже не только под этим, не только на этом уроке, не только на этом классе, но и в течение всего вчерашнего дня, да, и сегодняшнего дня. Не только сегодня, еще и вчера проявляла эта девушка, сразу же отметим, приоткроем завесу тайны. Это девушка, которая действительно четко отвечает по факту, очень активно принимает участие и является нашим зрителем на постояночке. И вот она даже сейчас прям предложила Sky School. Sky School. Ну, прикольно, но мы же не можем так называть, ну, типа вот урок. Урок в школе Sky School. Ну, Sky School — это школа. Да? А хочется вот именно урок. Попроще, типа, да, попроще, полаконичнее. Да. Мы даем вам еще поле для размышлений. Ну а прямо сейчас, да, раскроем карты. Человек, которого мы хотим наградить, это Ирина Кошева. Ирина Кошева, мы тебя поздравляем. Приз твой какой, спросишь ты нас? Мы ответим, что у тебя есть право выбора. И прямо сейчас мы тебе предоставляем назвать, написать в комментариях одно лишь имя. Либо Арсений, либо Антон. И тот человек, которого ты из нас выберешь, достанет из-за спины приз, который будет с этого же самого момента принадлежать именно тебе. Нам останется лишь узнать твои контакты, номер телефона, e-mail, ссылочку на твою страницу, где мы сможем уже напрямую с тобой пообщаться и узнать все твои адреса, пароли, явки, как нам доставить до тебя твой
совершенно заслуженно выигранный приз. Ирина, пиши либо Арсений, либо Антон. У нас за спиной есть подарки. У Антона один подарок, у меня второй подарок. У Сени 2. У меня 2. Но вручит он только один, да. Мы смотрим внимательно комментарии. Поздравляют. Причем, заметь, все поздравляют на русском, поздравляю, молодец. Легендарный носочек написал congratulations. Ну, потому что это явно человек очень умный, на всех уроках старающийся и уже вознагражденный. Да. Возможно, его кому-то подарили. И это Антон пишет, Ирина, давай. Ирина, поздравляю тебя. Вот этот вот агрегат под названием термокружка, она на самом деле огромная, вот прям вот размером с эту коробку, которая позволит тебе 8 часов держать здесь горячие напитки, наивкуснейшие. Или угли. Как вариант. И 24 что-нибудь очень холодное, например, что? Сердце недоброжелателей. Все, что ты захочешь, ты сможешь сюда наливать, и это будет храниться в целости и сохранности. Очень удобно, не проливается ни в коем случае. Это тебе мы отправляем нашему курьеру, который вновь у нас здесь в студии оказался. Заберите, пожалуйста, Ирина, этот приз твой по праву и навсегда. Обязательно напиши в комментарии, еще раз повторяем, как с тобой можно связаться и обсудить все детали доставки. То же самое относится и к мисс Нет и к легендарному носочку, которые выигрывали в течение Легендарный носочек уже с нами связался. Мисс Нет, мы еще, да? по-моему, ждем. Да. Мисс Нет, да, он пишет, мы ждем от тебя твой имейл или как-то какое-то средство связи. Напоминаю, что получается на уроке по скетчингу, который состоится у нас буквально через несколько минут, через 9 минут, да, мы после этого урока вручим экшн-камеру человеку, который будет самым активным, который будет рисовать, комментировать, участвовать в уроке, отвечать на вопросы преподавателя. В общем, проявит себя активнее и, возможно, чуть-чуть умнее, чем все остальные. Сейчас показывал вот эту сторону. Вот этот штрих-код мы подарим тому. Ну да, вот она, кстати, нарисована. Да. Действительно. И она работает, там написано walk, если Волк, да, Walk. работа. Walk. Мария подтвердит. Работа не волк, работа walk. Да. Шикарно. В общем, друзья, давайте возьмем небольшую паузу. Можете успеть налить себе чаю. Обязательно оставайтесь с нами. Это Sky Smart. Это Карантин ТВ. Скоро пригласим сюда нашу новую гостью. Прямо сюда, в эту самую студию, на это самое место. Анна придет и расскажет, поделится всеми секретами и разными тайнами. А теперь бигом все на следующий стрим. Бигом скорее. Скетчинг. Пока!